नमस्ते म डॉक्टर सप्तर्षि घोष म एकजना कन्सल्टेन्ट क्लिनिकल oncologist होप एन्ड हिल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर जोटियाकाली मोड फुलबारीमा मेरो चेम्बर हो. सो दिस इज मार्च मन्थ एन्ड मार्च इज द मन्थ फर कोलोरेक्टल अवेरनेस. कोलोरेक्टल क्यान्सर्स आर क्वाइट कमन एन्ड इट्स इन्क्रिजिङ डे बाई डे. लाइक हामी जति दिन जाँदैछु लाइक यो कोलोरेक्टल क्यान्सर्सको प्रब्लम हाम्रो लाइफमा आउँदैछ. लाइक इन इन्डियन पपुलेसन यो अलिक बेसी देखिरहेछ. So why is that? Because colorectal cancers को जुन risk factors छ, what are those? So tobacco intake, alcohol intake, these are normally the risk factors. And त्यो छोडेर genetic एउटा risk factor हुन्छ. त्यो छोडेर Crohn's disease, ulcerative colitis patients like colorectal cancers हुन सक्छ. Then there is something called red meat intake. Increased red meat intake like pork, like buff, यस्तोहरू red meat हो. So increased intake of red meat को पनि एउटा risk factor हो colorectal cancers को लागि. And reduced intake of fruits and vegetables, this is again a risk factor for colorectal cancers. Unhealthy lifestyle like no exercise and obesity, these can also cause colorectal cancers. So colorectal cancers को early signs and symptoms कुन हो? So colorectal cancers में generally जुन एकदम early signs and symptoms हुन सक्छ, that is some abdominal cramps and there might be some alternating diarrhea or constipation हुँदैछ केही दिन diarrhea हुँदैछ. So alternate pattern मा हुँदैछ. So this might be an early signs and symptom of colorectal cancer. अनि त्यसपछि टोयलेट हुन्छ जुन लाइक स्टुल हुन्छ, स्टुलमा खुन जाने, यो पनि एउटा साइन एन्ड सिम्पटम हो. सो वन्स यु हेभ दिस साइन्स एन्ड सिम्पटम्स तपाईँले डक्टरकोमा जानुहुन्छ. डक्टरले जेनरली एउटा कोलोनोस्कोपी भन्नुहुन्छ. सो वन्स वी डु द कोलोनोस्कोपीमा गएर अनि बायोप्सी लिन्छ पेसेन्टको ट्युमरबाट. केही देख्यो भने त्यहाँबाट बायोप्सी लिन्छ. बायोप्सी सँगसँगै इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री भन्ने एउटा टेस्ट हुन्छ जुनमा कन्फर्म गर्न सकिन्छ कि यो कोलोरेक्टल कुन टाइपको कोलोरेक्टल क्यान्सर्स हो. बिकज कोलोरेक्टल क्यान्सर्स आर नट अलवेज एडिनोकार्सिनोमास. देयर मे बी some lymphomas, there may be something called gastrointestinal stromal tumor. अनि एकदम तलको जुन एनल क्यान्सर्सहरू हुन्छ त्यो स्क्वामस सेल कार्सिनोमाज हुनसक्छ. सो इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्रीको रोल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. ओन्ली बायोप्सी गरेर वी शुड नट जम्प टु द ट्रिटमेन्ट अफ कोलोरेक्टल क्यान्सर. सो अगेन एन्ड अगेन आई एम टेलिङ अन कोलोरेक्टल. सो वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कोलोन एन्ड रेक्टम? रेक्टम भनेको लाइक एनसबाट 15 सेन्टिमिटरसम्म जुन ट्युमर जुन लेन्थ अफ द लाइक कोलोन छ, द्याट इज कल्ड रेक्टम. 15 सेन्टिमिटरभन्दा माथि जुन छ द्याट इज कल्ड कोलोन. सो 0 to 15 सेन्टिमिटर इज रेक्टम. 15 सेन्टिमिटरभन्दा माथि जुन हुन्छ द्याट इज कोलोन. सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक आफ्टर यु डु द कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी एन्ड इट्स प्रुभन टु बी ए कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा लाइक द्याट. सो देन वी डु ए स्टेजिङ स्क्यान. हामीलाई स्टेज गर्नुपर्छ कि यो कुन स्टेजमा छ. त्यसको लागि एउटा सिटी स्क्यान गर्न सकिन्छ छाती र पेटको, के त एउटा पेट सिटी स्क्यान गर्न सकिन्छ. सो यो सबै टेस्ट गरेर हामीले स्टेज गर्छौँ. नेक्स्ट विल कम टु द ट्रिटमेन्ट. नाउ देयर इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ अबाउट कोलोरेक्टल एन्ड एनल क्यान्सर्स. सो वाट इज द थिङ? सो कोलोन क्यान्सर्स आर जेनरली, अब यो टाढा काहीँ स्प्रेड भएको छैन भने लाइक द जनरल ट्रिटमेन्ट डिक्टम इज के पहिला सर्जरी हुन्छ. एन्ड बेस्ड अन द पोस्ट अफ बायोप्सी रिपोर्ट विच कम्स आफ्टर 3 weeks or 4 weeks हामीले हेर्छौँ कि कुनै रिस्क फ्याक्टरहरू छ कि छैन, लिम्फ नोडहरू कि त अरू रिस्क फ्याक्टरहरू छ कि छैन, त्यो माथि हामी डिपेन्ड गरेर भन्छौँ कि केमोथेरापी लाग्छ कि लाग्दैन. जेनरली 3 months कि त 6 months कि त नलाग्नु पनि सक्छ अर्ली स्टेजेसमा. त्यस्तो गरेर हामीले भन्छौँ. सो मेन ट्रिटमेन्ट अफ ट्रिटमेन्ट सुड स्टार्ट विथ सर्जरी मोस्टली. नाउ कमिङ टु द रेक्टल क्यान्सर्स. रेक्टल क्यान्सर एकदम अर्ली स्टेजमा भयो भने रेक्टल क्यान्सर अगेन 0 to 15 सेन्टिमिटर फ्रम द एनस. सो द्याट इज द पोर्सन अफ द रेक्टम. सो रेक्टल क्यान्सर्समा अगेन एकदम अर्ली स्टेजमा भयो भने सर्जरी इज द मेन ट्रिटमेन्ट अफ चोइस अगेन. सो सर्जरी गरेर देन वी विल सी द पोस्ट अफ बायोप्सी रिपोर्ट एन्ड डिपेन्डिङ अन द्याट वी विल टक अबाउट केमोथेरापी एन्ड अल. तर मोस्ट अफ द पेसेन्ट्स विच वी सी अराउन्ड हियर, हाम्रो यहाँ जुन देखिन्छ त्यसमा मोस्ट अफ देम कम इन लिटल एडभान्स स्टेजेस के लाइक वरिपरि अलिक जाँदैछ कि त ग्ल्यान्ड्सहरू पोजिटिभ छ. त्यस्तो रेक्टल क्यान्सर्समा जेनरली हामी पहिला केमो रेडिएसन दिन्छौँ. कस्तो कि लाइक 25 to 28वटा रेडिएसन हुन्छ. त्यो सँगसँगै ट्याब्लेट केमो हुन्छ. पहिला यो हुन्छ. त्यसपछि हामीले 4 to 6 weeks को ग्यापमा के त सर्जरी हुन्छ कि त केमोथेरापी दिएर त्यसपछि सर्जरी हुन्छ. So this depending on the response we do it. So rectal cancer मा न्यू एडजुवेन्ट ट्रिटमेन्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल छ.
बिकज कोलन क्यान्सरमा अपफ्रन्ट सर्जरी इज द डिक्टम. रेक्टल क्यान्सर्समा मोस्टली वी गिभ न्यू एडजुभेन्ट केमोरेडियोथेरापी, लङ कोर्स केमोरेडियोथेरापी हुन्छ. त्यसपछि केमो हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ डिपेन्डिङ अन द रेस्पोन्स. देन वी गो फर सर्जरी. रिसेन्टली एउटा ट्रायल आएको छ, ओपरा ट्रायल भन्ने, जुनमा देखेको छ कि लाइक 25% अफ द रेक्टल क्यान्सर पेसेन्ट्स do respond very well to this neoadjuvant chemoradiotherapy and 6 cycles of chemo. यति राम्रो रेस्पोन्स गर्छ कि लाइक दे माइट हेभ ए कम्प्लिट रेस्पोन्स अफ द क्यान्सर एन्ड दे मे नट निड सर्जरी इन द फ्युचर. तर त्यसको लागि एउटा इन्टेन्स फलोअपमा हुनुपर्छ. एभ्री 3 मन्थली दे हेभ टु अन्डरगो सम टेस्ट्स, कोलोनोस्कोपिज एन्ड बायोप्सिज एन्ड MRI pelvis. So these have to be done on a regular interval. Provided the patient is willing to do that, they might opt for that only after chemoradiotherapy र chemotherapy भएर पुरै कम्प्लिट रेस्पोन्स भएको छ भने त्यसपछि मात्रै यो गर्न सकिन्छ. अदरवाइज 75% अफ द रेक्टल क्यान्सर पेसेन्ट्स विल निड सर्जरी. लास्टली कमिङ टु द एनल क्यान्सर्स. एनल क्यान्सर एकदम तलको क्यान्सर हो एन्ड दिज आर जेनरली स्क्वामस सेल कार्सिनोमास. स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आर अलवेज एनल क्यान्सर्स. एनल क्यान्सर भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ कि लाइक तपाईँलाई केमो रेडिएसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्रिटमेन्ट. यहाँ चाहिँ सर्जरीको रोल हुँदैन. सो एकदम तलको पार्टको जुन एनल वर्जदेखि 0 to 5 सेन्टिमिटरको जुन एरिया छ त्यहाँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमाको हिस्टोलोजी आयो भने यो चाहिँ वी हेभ टु डिल इट एज अ एनल क्यान्सर. अनि यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्टमा सर्जरी हुँदैन. द मेन ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इज केमो रेडिएसन. धन्यवाद. सो मैले चाहिँ तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि लाइक प्लिज इन्क्लुड भेजिटेबल्स एन्ड फ्रुट्स इन यर डायट, लीड ए हेल्दी लाइफस्टाइल एन्ड एभोइड टोब्याको एन्ड alcohol in all forms. धन्यवाद.